Сотворенный. Саманджасадаршанаха. Исполненный неиссякаемых духовных энергий. Удасте. Остается сторонним наблюдателем. Ити. Это Хавава. именно Навидамаха. непониманием. These are our inquiries. The ordinary conditioned soul is subject to the material laws, and he thus receives the fruits of his actions. Does your lordship, like an ordinary human being, exist within this material world in a body produced by the material modes? Do you enjoy or suffer the good or bad results of action under the influence of time, past work, and so forth? Or on the contrary, are you present here only as a neutral witness who is self-sufficient, free from all material desires, and always full of spiritual potency? We certainly cannot understand your actual position. О Господь! Обычные обусловленные души находятся во власти материальных законов и поэтому вынуждены пожинать плоды своих поступков в прошлом. Позволь же нам узнать, о Господь, приходишь ли ты в этот мир подобно обычным людям в теле, созданном гунами материальной природы? Приходится ли тебе под влиянием времени, прошлых поступков и прочих факторов наслаждаться или страдать из-за последствий своих деяний? Или же, напротив, ты присутствуешь в этом мире лишь как беспристрастный сторонний наблюдатель, самодостаточный, свободный от материальных желаний и исполненный неиссякаемого духовного могущества? Мы не в силах понять твою истинную природу. In Bhagavad Gita, Krishna says that he descends to this material world for two purposes, namely paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkaratam, to relieve the devotees and kill demons or non-devotees. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что он приходит в этот мир с двоякой целью – утешить своих преданных и уничтожить демонов непреданных, паритраная садхунам вишаная чадушкритам. Но с точки... These two kinds of action are the same for the absolute truth. Но с точки зрения абсолютной истины разницы, when the Lord comes to punish the demons, he bestows his favor upon them, and similarly, when he delivers his devotees and gives them relief, he also bestows his favor. Карая демонов, Господь оказывает им точно такую же милость, что и своим преданным, которым Он дарует спасение и защиту. Thus the Lord bestows his favor equally upon the conditioned souls. Поэтому Господь одинаково милостив ко всем обусловленным душам. When a conditioned soul gives relief to others, he acts piously, and when he gives trouble to others, he acts impiously. But the Lord is neither pious nor impious. He is always full in his spiritual potency, by which he shows equal mercy to the punishable and the protectable. Помогая кому-то, обусловленная душа поступает благочестиво, и наоборот, причиняя другим страдания, она совершает грех. Однако деяние Господа выше благочестия и греха. Господь обладает неиссякаемой духовной энергией, с помощью которой Он дарует одинаковое благо как заслуживающим наказания, так и нуждающимся в Его защите. The Lord is apapa vidham. He is never contaminated by the reactions of so-called sinful activities. Господа называют апата-видхам. Его не затрагивает последствия даже поступков, кажущимся греховными. When Krishna was present on this earth, he killed many inimical non-devotees, but they all received sarupya. In other words, they returned to their original spiritual bodies. Во время своего пребывания на этой планете Господь Кришна уничтожил множество непреданных, которые относились к Нему враждебно, но все они обрели освобождение сварупью, то есть получили свои изначальные духовные тела. One who does not know the Lord's position says that God is unkind to him but merciful to others. А тот, кто не понимает истинного положения Господа, утверждает, что Бог жесток к нему и добр к другим. Actually, the Lord says in Bhagavad Gita 9:29, Samoham sarva bhuteshu name dveshyosti na priyaha. I am equal to everyone. Но сам Господь говорит в Бхагавад-гите 9.29, «Самохам сарва бхутешу наме
две шости напряга. I am equal to everyone, and no one is my enemy, and no one is my friend. Я одинаково отношусь ко всем и никому не питаю ни вражды, ни особого пристрастия. But he also says, Ye bhajanti tumam bhaktya maite shuchapyaham. If one becomes my devotee and fully surrenders unto me, I give him special attention. Однако тут же Господь добавляет, «Е баджанти томам бхактия маи тешу чапьягам». Но того, кто становится моим преданным и предается мне, я окружаю особой заботой. Om ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya chakkhurunmilitayena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupah Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So it is a quite common phenomenon that the people who believe in God have a difficulty to continue to believe in Him when something very difficult happens to them. Но это распространенное явление, когда верующий человек, который верит в Бога, продолжает свою веру, если его постигают какие-то сложности в жизни. Yes, so Prabhupada mentions here that, where is it? It is somewhere. Anyway. Basically, a person thinks that if something bad is happening to him, that the Lord is not favoring him anymore. Ну, обычно, если что-то неприятное происходит с человеком, он думает, что Господь к нему не благосклонен. But Krishna is loving all of us. Но Кришна любит всех нас. This is eternal truth. Это вечная правда, истина. And whatever happens to us, that's meant for our benefit finally. Что бы с нами ни происходило, это все нам во благо в итоге. Even if it is a punishment. Даже если это наказание. Sometimes or often, I don't know, we tend to think about people who punish us or that they are our enemies. Ну, иногда мы думаем, что если какие-то люди нас наказывают и причиняют нам какие-то страдания, они наши враги. And of course, in this world, material world, many people who punish somebody are their enemies. Ну и, конечно, в этом материальном мире, если кто-то кого-то наказывает, то он является врагом этого человека. But also, the general concept of punishment is that a person is supposed to be punished to become a better person. Но основная идея наказания заключается в том, что наказуемый в итоге должен стать лучше. When we have been kids, we have been punished probably many times by our parents. At least I was. Будучи детьми, родители нас часто наказывают, ну, по крайней мере, меня. Yeah. Sometimes parents, they have different tools, you know. Some you have this cooking vessel, how you call it, važička. Huh? Yeah. So it works very well. То есть иногда родители используют разные орудия для того, чтобы нас наказывать. Ну, кто-то там использует скалку, кто-то So I used to see that quite often in my childhood. И я это часто тоже наблюдал в своем детстве. And or another type of punishment, which was even harder, was that I had to stay at home and couldn't go out with my friends. И еще одним из видов наказания было то, что меня лишали общения с моими друзьями, меня запирали дома. And even worse was that I have to clean the house or the room. А еще хуже, меня заставляли мыть, чистить, убираться дома. And I remember my thoughts were often like, these parents, they're just an obstacle in my life, and just they don't want to
let me do what I want to do, and they are not very nice, and they are bad. И я часто думал, ох уж эти родители, это сплошное страдание для меня, то есть они являются преградой в моей жизни, они не позволяют мне делать то, что мне хочется. So I couldn't appreciate that punishment. И вот это вот наказание я, конечно, не ценил. I even thought sometimes that I would rather be dead I mean, it was heavy, but I said something like, I don't want to be your son, you know, it's like too much suffering. И иногда от слишком большого страдания я даже говорил, что я не хочу быть больше вашим сыном. Of course, there were also nice times we had together. Ну, конечно, и хорошие времена у нас были, их было много. But later I could appreciate more that actually it was for my benefit. Но позже я все-таки начал понимать, что и ценить это, то, что это все мне во благо. That they only wanted the good things for me, and because I couldn't understand them in a good way, they need to, you know, put little pressure. Otherwise, I would do bad things. То есть они в итоге мне желали добра, но так как я этого не понимал, им приходилось использовать какую-то силу и давление, чтобы я это понял. So of course this is a material example, so it's not completely perfect. Ну, конечно, это материальный пример, он не является полностью совершенным. But the Lord is, I mean, He loves all the living entities and works for their benefit. Но Господь, Он любит все живые существа, и также Он действует всем во благо. But sometimes it looks that He forgot us. Но иногда такое ощущение складывается, что Он о нас забыл. When we are hearing that somewhere in Palestine or Ukraine there is some war, we say, okay, there is a war, it is bad, it is Kali Yuga, and people are dying, oh, this is very wrong, but God is there in control, we understand that. И если мы видим, что где-то возникают какие-то очаги войны, ну, там в Палестине, на территории Украины, и люди там страдают, мы должны понимать, что, ну да, это Кали-юга, и, соответственно, страдания они неизбежны, но Господь все равно контролирует все. But when our own friends or family members die by some horrible accident or because of war, then we start to doubt that if God really exists. Но если же это касается непосредственно нас, и наш какой-то близкий человек или родственник умирает, то нам очень сложно понять, что Господь это все тоже контролирует и в этом присутствует. And many people become atheists in this way. И впоследствии подобных вещей многие становятся атеистами. You know here, Prithu Prabhu? Вы знаете Приту Прабху? Yes. Is he coming to Russia or he used to come? В России проповедовал? Okay, good. So he used to, explain to us his experience when he was a young boy and his brother was dying. И он с нами поделился своими переживаниями своего детства, когда его брат умирал у него на And глазах. before he died, he was suffering quite a lot. И перед смертью он испытывал много страданий. And then he asked the priest what he did, so he has to suffer like this. И тогда он спросил священника, что же он такого сделал, чтобы так вот страдать. And the father, I mean the priest, said, I don't know. И вот этот священник ответил, я не знаю. You know, but if he answers, yes, he suffers because Adam and Eve ate an apple. Ну, если бы он ответил, он страдает из-за того, что Адам и Ева съели яблоко. Which is quite like regular answer from the Christians. Why do we suffer? What we did wrong? То есть, ну, это один из таких универсальных ответов, когда мы спрашиваем, что же мы сделали не так. It's an inherited sin, and you have to suffer for this. То есть это такое, ну, наследие нам пришло, ну, как бы грех пришел нам по наследству. And then you ask, but why I am suffering and he is not suffering?
И тогда можно спросить, ну почему же страдаю я, а вот он не страдает? No, this is God's will. And then they start to put God into it, that has chosen you to maybe suffer more, but He will give you more mercy after this. But what is the meaning behind it? Ну, тогда они начинают как-то пытаться вклинить туда Бога и говорить, ну вот Бог так сделал, чтобы ты сейчас чуть побольше пострадал, но потом тебе будет больше блага от этого. Но в чем вообще смысл всего этого страдания? So, but yeah, basically, Prithu Prabhu at that time became an atheist. И Приту Прабху, он в то время стал атеистом. And of course, this is he is usually quoting this story. I mean, remembering this story when he wants to show that without the acceptance of the proper philosophy and the reincarnation, you cannot really explain these things. Ну вот он часто приводит вот эту историю своей жизни для того, чтобы мы понимали, что без принятия идеи реинкарнации объяснить вот эти вот все, что происходит, невозможно. So there have been many people who in the world wars have been praying so their husbands, sons and fathers will come back from the war alive, and they didn't come back alive. И многие во время войны женщины, они молились Богу, чтобы их мужья, сыновья, отцы вернулись домой с войны живыми, но этого не происходило. And many people lost faith in God in this way because they have been praying really sincerely, and then He didn't answer in the way they expected. И в результате этого вера многих в Бога пошатнулась, и они молились Ему искренне, чтобы произошло чудо, но этого не произошло. And a little later, when Prithu Prabhu came to Krishna consciousness, he was fascinated by that, and it gave him the answers, so he became again a theist. И после, уже возвращаясь к Приту Прабху, после того, как он уже соприкоснулся с ведической философией, он получил ответы на свои вопросы, и он обрел веру. And but still, we can see that even people who know about reincarnation and Krishna and maybe are Vaishnavas, still they can have difficulty when something heavy is happening directly to them. И тем не менее мы также замечаем, что многие, кто знает о реинкарнации и о Кришне, и даже вайшнавской философии, даже преданные, испытывая какие-то страдания, тоже имеют определенные трудности с этим. I think just 1 or 2 days ago, Bhakti Prakash Maharaj was mentioning that disciple lady who just gave up practicing Krishna consciousness after her son died. И вот пару дней назад Бхакти-Викаш Свами Махарадж тоже рассказывал, что одна вот из учениц, после того, как ее сын оставил тело, она также перестала практиковать. So, when we hear about these things, when they are happening to someone else, we can manage to understand it philosophically. И мы, зная философию, мы можем также понимать суть того, что происходит с нами. But if it happens to us and we are very much emotionally involved, it is a challenge. Если это происходит с другими, но если это происходит с нами, и мы непосредственные участники всего этого происходящего, то это для нас уже определенный вызов. And although the thing which is happening is exactly the thing which we have been reading and again and again and again in Srila Prabhupada's books, that this world is a world of danger, it's a dangerous world full of death at every step. И все, что с нами происходит, на самом деле, мы это читаем в книгах Шрилы Прабхупады каждый день, где говорится о том, что с каждым шагом нас подстерегает в этом материальном мире трудности, смерть и страдания. That we can die anytime. И что мы можем умереть в любой момент. But when the death hits, we are not ready. Но когда смерть приходит, зачастую мы к этому не готовы. So this is also expected. It is not an easy experience, but we have to make ourselves ready because this will happen to all of us gradually. Но хотя это и не просто принять, но с нами со всеми это произойдет, и к этому надо быть готовым.
And it does not have to be always that serious that our son will die. This is very serious situation. И, конечно, ситуация не обязательно должна быть такой вот серьезной, когда мы теряем сына, например. Sometimes devotees are losing faith in the Lord when the Lord is not using them. For example, in book distribution marathon, so they will win, but somebody else wins, and they think, oh, Krishna is not using me. I am not, maybe he does not like me, or maybe he does not exist at all. И иногда преданные теряют веру, когда Господь, по их мнению, их не использует. Ну, предположим, идет марафон Шрилы Прабхупады, и какой-то преданный хочет победить на нем, но побеждает кто-то другой. И он тогда расстраивается и думает, да, Господь меня не использует, может быть, его вообще не существует. And I had some brahmacharis or devotees in Sankirtan van who were like one day distributing a lot, and Krishna is the most merciful, and yeah, it's all ecstasy, and we go back to Rasa Lila. I mean, it's direct path, and everything is just so bright and full of bliss. То есть у меня тоже был такой один знакомый вайшнав, который во время марафона тоже очень много распространял книг. Было так, что вот в один день он распространил очень много книг, и он такой ходит в блаженстве и говорит, что Кришна Господь, что все хорошо, что мы уже сейчас вот-вот вернемся к танцу раса и будем действовать. And next day when he went out, he distributed just 3, 4, 5, and he was completely finished. А вот на следующий день он мог распространить там 2, 3, 4 книги и полностью чувствовал себя разбитым. And he was even considering in those times that he will leave Krishna consciousness. И вот в подобные дни он даже серьезно задумался о том, чтобы вообще оставить сознание Кришны. You know, two kinds of thoughts were there in his mind. Why Krishna is doing this to me if I am trying so much? Why is he doing this to me? Why he lets me suffer like this? I am trying, I'm having good sadhana, good japa, everything, but he is not responding. И две мысли возникают в его голове. Первое – это то, что почему Кришна делает это со мной? Я ведь делаю все правильно, я соблюдаю садхану, я читаю внимательно круги, я все стараюсь максимально сделать для него. Or the person can start to doubt completely that there is some God. Or if he is there, he is not a good one. Или вторая мысль, что если же Бог все-таки там есть, то есть он, во-первых, думает, а если там Бог, но если он там есть, почему он поступает таким образом со мной? And to some extent, our false ego can create such difficulties even for us if we are in some difficult situations to be like, why is Krishna doing this to me? This is too much. И иногда даже ложное эго для нас эту ситуацию может создать, то есть мы можем также задумываться, почему Кришна так с нами поступает, мы вроде все делаем правильно. But we have to know that Krishna is equally disposed to everyone. Но мы должны понимать, что Кришна, он одинаково предрасположен ко всем. No one is my enemy and no one is my friend. Никто не является моим другом и никто не является моим врагом, говорит Кришна. But for a devotee, I give even a special attention. Но для своего преданного я поступаю особым образом. And this special attention can come in a form which we do not wish. И вот этот особый образ, особое внимание к преданному может прийти в форме, которую мы, может быть, даже не хотим. When we eat prasadam, we like sweets often. Yeah? Во время вкушения прасада нам нравится кушать сладости, правильно? Yes, especially brahmacharis. Особенно брахмачари. And but there is also something called chukta, yeah, something bitter. It's also nice to have. We cannot eat only bitter, but some bitter is nice. Ну и также присутствует такой вкус, как горький вкус, то есть немножко горького вкуса тоже полезно. So the nectar can be also bitter. Но и нектар тоже может быть горьким. Ultimately, it is sweet. Но в итоге он сладкий. But the form in which the nectar comes sometimes could be perceived by our conditioned vision as very bitter. Но форма, в которой вот этот нектар к нам поступает, иногда нашим сознанием может представляться очень горьким. But the sweetness is there anyway. Но сладость в нем существует в любом случае. The sweetness is there in the form that if we have the right consciousness during these difficult situations, we will come closer to Krishna.
Сладость заключается в том, что если вот в этой тяжелой ситуации мы сохраняем правильное умонастроение и правильное сознание, то это нас приведет ближе к Кришне. So if you are struggling in book distribution, or you in Russia struggle with the police and so many heavy things happening, it's difficult for sure. Not everyone is able to go through that, but if we have right attitude, we will find a nectar in it also. Мы очень прилагаем большие усилия, страдаем, и это нам доставляет определенные трудности, когда мы выходим распространять книги. Но в России это еще сложнее, потому что, помимо всего прочего, вы также испытываете определенные проблемы, когда встречаетесь с органами власти, с полицией. То есть это причиняет определенные страдания. Because when we pray to Krishna in those situations and we understand Krishna, you are putting me into this situation. I have to learn something. There is some reason behind it. Please help me and give me strength to strengthen my Krishna consciousness through this situation. И это в итоге нам принесет благо, потому что в такой тяжелой ситуации мы начинаем молиться Кришне и просить Его, чтобы Он нам дал сил пережить эту ситуацию. И таким образом мы получаем силы от Кришны и становимся более сильными в сознании Кришны. Yeah, we have a different situation in our country. I usually quarrel with police, and I don't know if you can do it in Russia, probably not so much. В нашей стране ситуация с правоохранительными органами немножко проще, чем в России. Мы можем даже с ними спорить и как-то вступать с ними в какие-то перепалки. Я не думаю, что в России это And sometimes I scold them that they don't behave properly. И бывало так, что я им просто вызывающе говорил, что они поступают неправильно. So it's a different situation, but every devotee has his own challenges to go through. То есть ситуации разные, но у каждого преданного есть определенные вызовы в жизни, через которые он должен пройти. And we all need to understand that whatever is happening to us is because of the sweet will of the Lord. И мы должны только понять одно, что все, что бы с нами ни происходило, это сладость, которую Господь на нас проливает. And to that extreme cases which we have described which are described in Chaitanya Charitamrita. И вот эти вот крайности, которые были описаны нами и были описаны в Чайтанье Чаритамрите. Whose son was that? Чей сын был это? Son who was dying? Чей сын умирал? Shrivas, yeah. And his wife came. I mean, the son is dying, and he said, "Do not disturb. Let him die. Do not disturb the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu." И когда его сын умирал, и супруга обратилась к Шривасу, он сказал: пожалуйста, не беспокой киртан Господа. Now we are laughing, but if somebody tells that to us, when our son is dying, we will not laugh. Мы сейчас смеемся, конечно, но если бы кто-нибудь к нам обратился с такой же просьбой, когда наш сын умирал, мы бы, наверное, не смеялись. But that is the reality. That is the reality. Но такова реальность. When there was also one, I don't remember exactly, one quite young, I think, disciple of Srila Prabhupada, and sick and supposed to die, and Srila Prabhupada was not very emotionally sentimental with her. She was supposed to die. Yeah. She had some illness. И я сейчас не помню точно имени, но одна из учениц, молодая девушка, она также умирала, и Шрила Прабхупада как бы не слишком сентиментально как бы переживал эту ситуацию. I don't know how young she was, if she was really a девушка or it was mamushka, but she was not in the age to die naturally. Ну, насколько она была юна, я не знаю, но, по крайней мере, она не была еще в возрасте, в котором смерть – это нормальное явление. And of course, Srila Prabhupada, I mean, generally he said, okay, you have to be ready and just, pray to Krishna, chant, and
this will happen to all of us. Ну и It's nothing special, so special as we think it is. обычно мы также к этому относимся так, что ну, надо поспевать, надо быть готовым. Это со всеми нами случится, это не что-то из ряда вон выходящее в нашей жизни. So the general point of this purport is that Krishna is actually favorable to all the living entities. И основной лейтмотив этого стиха в том, что Кришна, он благосклонно относится ко всем живым существам. And we are being taught by Srila Prabhupada, if something, whatever happens to us, which we consider bad or difficult or painful, then we should think, I should get much more pain actually, according to my karma, but Krishna is making it more light for me. И Шрила Прабхупада нас тоже этому учил, что какие бы трудности мы не испытывали, какие бы проблемы у нас не возникали, мы должны благодарить Кришну за то, что Он нам их посылает, потому что на самом деле мы должны понимать, что нам положено гораздо больше страданий и больше проблемы, но Кришна, благодаря своей милости, это как-то смягчает вот эти наши страдания. So this should be our basic setup of our mind, the basic mood. То есть это должна быть основная настройка нашего ума. And when we are in difficult situations, we of course can pray also to Krishna to change it in more favorable situations. I mean, more favorable in the sense we will not suffer so much. И, конечно же, если мы находимся в трудной ситуации, мы должны молиться Кришне, чтобы Он как-то вот эту ситуацию помог нам смягчить и улучшить наше. But usually when we are sincere devotees, we usually add to our prayer, if you wish or if you think it will help me, you know, to serve you better, please let me, for example, recover from this illness so I can better serve you if you wish. Но если же мы серьезные и преданные, мы также должны ко всем этим молитвам добавлять, если ты, Господь, этого хочешь. То есть если будет на то твоя воля, то, пожалуйста, избавь меня, скажем, от этой болезни, что позволит мне лучше служить тебе. With understanding that Lord knows the best, what's good for us. С пониманием того, что Господь знает лучше, что для нас является благом. Hare Krishna. So these are a few thoughts. And if there is any question. Если, может, у кого-то вопросы. А как можно вспомнить, что надо делать? How can one remember that he should pray to Krishna when he has difficulties, when he suffers too much? Is there any technique? Technique to remember. I mean, for a devotee who is practicing regularly, it is probably coming naturally. Ну, для преданного, который практикует серьезно сознание Кришны, это для него должно быть в порядке вещей. When we practice every day devotional service, and in small challenging situations, we reach to Krishna always. Oh, Krishna, how will I manage this? Oh, Krishna, please help. Immediately it is there in our mind. Если мы практикуем сознание Кришны регулярно и серьезно, то что бы с нами ни случилось, какая бы небольшая какая-то трудность не происходила, мы всегда молимся Кришне, чтобы Он нам помог решить те или иные проблемы, задачи. So when there will be some more, sometimes it happens. Sometimes then when devotees, for example, are in some car accident and many things go wrong, but finally it is okay. They realize I was not shouting Krishna, I was shouting something else, you know, mama, or something, you know. Конечно же, or some bad words, you know. Возникают такие ситуации, когда что-то внезапно происходит, скажем, какая-то, может быть, автомобильная авария, и преданный находится в этой машине, и он понимает, что с ним ничего не случилось, но также он осознает, что в момент, когда происходила эта авария, он не вспомнил о Кришне, он, может быть, прокричал что-то другое, может быть, закричал «мама» или еще что-то, может быть, даже сматерился. So in that situation, maybe understood, what was that? I was supposed to say Krishna or Krishna Chaitanya, but
something else came out. И он должен также понимать, то есть, что что-то происходит не так, потому что в самый нужный момент он не воскликнул Кришна Чайтанья, не вспомнил о Господе. But the process how to develop this tendency to pray to Krishna in all situations is our basic process of Krishna practice of our sadhana. Но процесс вот этот, когда мы должны постепенно развивать в себе вот это вот желание, вернее, спонтанную тягу вспомнить о Кришне, это процесс садханы, который дается нам. When we regularly read, regularly chant, and regularly trying to understand and apply the philosophy, we will be going through the process of sharanagati. That means we are accepting Krishna as our only shelter. И вот этот процесс, когда мы регулярно читаем, воспеваем, общаемся с преданными, выполняем преданное служение, должен нас привести к процессу шаранагати, и мы должны его в итоге реализовать. So when we practice all aspects of the process given to us by Srila Prabhupada, this will be developed also. И если мы практикуем все в том виде, в котором нам дал Шрила Прабхупада, то автоматически в нас это все разовьется. No. There is no need of some specific technique, to train, to jump from some high bridges into the water and test if we will remember Krishna or not. То есть о какой-то определенной технике или способа, как это себе развить, нет. То есть не надо пытаться как-то экстремально испытывать судьбу, скажем, прыгая со скалы в воду и рискуя жизнью и пытаясь вспомнить Кришну в этот момент. We should apply the basic principles. Smartavya sadatam Vishnu vismartavya najatu chitta. To always think about Krishna and never forget him. And in this way we will be trained. То есть надо понимать, что основной процесс это нужно всегда понимать, помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. И это и есть как бы суть нашей философии. Short answer. В основном на лекции говорилось о том, о страданиях, которые причиняют нам тело, о болезнях, смертях, страданиях различных. Но также очень много страданий приходит от отношений. So he wanted to add something that actually the suffering comes not only from our mind and our body, but also the suffering that other living beings cause to us. It's also suffering. Yes, it is. So it's also our karma, so our previous activities result. And it's more difficult in this situation when other living beings brings us suffering to understand this easily. Yeah, that's right. It's more difficult because we see he is the source of that suffering, not our karma. Нам это сложно, потому что мы видим, что вот этот конкретный человек, он является причиной нашего страдания, а не наша какая-то карма. This devotee is the reason why this is happening to me. Именно этот преданный является причиной того, что я сейчас страдаю. So I hope Krishna will punish him. Я надеюсь, что Кришна его накажет. I'm so innocent. Я же невинный. I have only good will to others. У меня только хорошие побуждения ко всем. I did nothing wrong. Я ничего плохого не сделал. But he is always behaving like this. А он всегда так со мной поступает. So he will be punished. И его, конечно, накажут. Or I will manage some punishment also. Или я постараюсь как-то его наказать. Yeah, I will tell them, the devotee, he is little, and maybe you should not listen from him. And я кому-то скажу, что вот этот very ill-motivated. Он какой-то нездоровый, у него нездоровая мотивация какая-то. Because yesterday he gave me only 2 gulab jamuns and I wanted 4. Потому что вчера вот он мне дал 2 гулаб-джамуна, а я хотел 4. We all know it. We are humans, so we are a society of devotees, but still human beings with our conditionings. Надо понимать, что мы, хотя находимся в обществе преданных, мы все же живые существа, и, соответственно, у нас есть определенное сознание обычного материального. And there is envy. Envy is there. И также существует зависть. It's like almost like our how to call it, our sanatana dharma, yeah, almost. Это практически наша санатана дхарма. That to envy somebody.
кому-то завидовать. It's so strong there, so strongly. Это очень сильное чувство. Yeah, somebody is leading kirtan and he sings better than me. Кто-то ведет киртан и поет лучше, чем я. Immediately the mind goes, but he actually cannot cook as good as I И can. я сразу начинаю думать, ага, но зато он готовит хуже, чем я. Or now he played Mridanga and that beat was not exactly as it should be. Или вот он сейчас играет на мриданге, но бит, вот этот мотив, он не совсем правильный. And we immediately sense every small discrepancy, so we can think, okay, he's not actually that good, but he's getting more attention. How is it possible? This is not. И тогда мы начинаем как бы для себя оправдывать, да, вот он не такой уж и хороший, не такой уж хороший игрок на мриданге. So therefore, it is good to live with devotees. Ну, в любом случае, жить с преданными это хорошо. So we can understand what is our actual, stage of development in our selflessness and devotional service. Потому что в таком случае мы понимаем, скажем, уровень своего развития, самосознания и насколько мы продвигаемся. And of course, more advanced devotees will be above these things. Ну, конечно, более продвинутые преданные, они будут вне всего этого. But there will be always some who will be having these tensions. Но все равно найдется кто-то, кто будет поддерживать вот напряжение. Yeah, that's the nature of this world. Такова природа этого мира. But anyway, that's part of it. And we are in the shower, in the process, and we have to work with that. Ну, такова реальность, но тем не менее мы продолжаем практиковать и должны быть ко всему к этому готовы. And if we read regularly and discuss philosophy regularly, we will be able to raise above these false egos, clashing. И если мы будем регулярно читать и обсуждать философию, то мы возвысимся над вот этой вот концепцией ложного эго. At least with little distance, maybe not in that specific situations, we will maybe not manage properly, but with little distance, little later, we can, okay, actually I was not dealing properly, this is actually my karma, that I'm suffering through that person, it's not his fault, it's actually my fault. И, может быть, в самом процессе мы не будем осознавать все верно, но по истечении определенного времени, когда уже мы немножко будем осознавать это с дистанции, то мы поймем, да, на самом деле причина не в этом преданном конкретном, а причина во мне. Nobody can do anything bad to us if we do not deserve it. И никто не может нам причинить страдания, если мы этого не заслужим. That doesn't mean that that person is doing right thing, but he's just used by Krishna to, so we get what we deserve. То есть вот эта личность, которая нам что-то, какое-то причиняет какое-то беспокойство, мы должны понимать, что это все является милостью Кришны, и что он действует это как бы не от себя. Okay, thank you. Thank you so much for your class. I have a question. Я не слышу вас. You gave the example with the Christianity about the sufferings. That the priests that Adam and Eve, they had eaten apple, and as a consequence of it, so we have sufferings. But in Islam, they say that Allah, He just tests His how to say devotees. So, and according to their actions, so Allah will give also the fruits, either it is suffering or pleasure. So he just sees that so the way they act, and how shall we answer to the Muslim who also says his
So what? How is Allah testing a 2 years old kid having a cancer? То есть, а как же Аллах допускает, что двухлетний ребенок болеет раком? How is Allah testing a newborn kid whose mother just throws him next to the garbage, which happens? Или как он проверяет вот этого новорожденного ребенка, который только-только родился, а мать сразу после того, как родила его, выкидывает в помойку? So if Allah is if it is this suffering, which has no visible reason, no previous, bad behavior, and it is a test of Allah, then a person who is his consciousness is fully developed can be tested. But how you can test a child? То есть, если Аллах тестирует, скажем так, проверяет, как себя поведет человек, у которого уже сформировалось сознание, мировоззрение, он уже взрослый человек, и он получает определенные, скажем, страдания. И поэтому Аллаха, это понятно. А как это применимо к новорожденному ребенку, который еще ничего не понимает? So actually, without the concept of reincarnation, no religion can explain the suffering of this world and the unjust suffering. One is suffering, another is not. Why he is, even if he is testing, why he is testing this one in this way and another one, he's not testing at all. It's not just. И без вот этой вот концепции реинкарнации никакая религия не способна объяснить, что в итоге происходит, когда, если мусульмане говорят, что Аллах проверяет какого-то конкретного человека, то почему он проверяет именно этого человека, а другого не проверяет? То есть один страдает, а другой наслаждается. Почему происходит вот эта вот несправедливость? Another argument is that if I have to be a Muslim to go back to Allah, then and Christianity is useless and doomed, why God allowed me to be born to Christian? И если человек думает, что в исламе говорится, что я должен быть правоверным мусульманином, чтобы вернуться к Аллаху, и если я рождаюсь в семье христианина, который по исламской вере проклятый, что он никогда не вернется к Аллаху, почему же я рождаюсь в христианской семье? This is unjust. If I would be born to Muslim family, I would be maybe very good Muslim. But he let me be born in a horrible Christian family where I am just completely useless and doomed to go to hell. И если я бы родился в хорошей правоверной семье мусульманина, я бы, может быть, был очень хорошим мусульманином и вернулся бы к Аллаху. Но почему Аллах сделал так, что я родился в проклятой семье христианина, который в конце жизни попадет в ад? So if we want to have some fair play, usually at the start we have to be in the same conditions. Yeah, if you have some running competition, you cannot put somebody at the back, and now you run. And someone in front, and he will of course win because he's 1 kilometer ahead of you from the very beginning. То есть, если мы ищем какой-то справедливости и равноправия, то почему у кого-то стартовая позиция лучше, у другого хуже? Если мы, например, проводим какое-то соревнование по бегу, то все должны стартовать с одной линии, и, соответственно, у всех должны быть одинаковые стартовые позиции. Но почему происходит так, что Аллах кого-то помещает вперед, кого-то назад, и таким образом у кого-то уже есть преимущество над другим? So they can try to explain, but actually, because it is not truth, it cannot work. Ну, они как-то они должны это объяснить, но так как это все, что они будут говорить, неправда, то никакое объяснение не будет работать. And out of all arguments, the strongest one is the truth. Но из всех аргументов самый сильный аргумент – это правда. And the reincarnation is the truth, is fact. So it explains it perfectly. И реинкарнация является этой истиной, и это факт, и она очень совершенным образом все объясняет. Without that, it will be just, it will not be appealing to intelligent people. И без этого, без понимания реинкарнации, невозможно объяснить разумному человеку, что происходит. I think we have to. Okay, one more, last. Сказали, что зависть наша санатана дхарма. Действительно ее нельзя занять. You said that envy is our sanatana dharma. Is it true that we cannot use it in devotional service? Yeah.
Of course, that was a kind of jokingly said that it's our Sanatan Dharma, Да, я пошутил, конечно, сказав, что это санатана дхарма наша зависть. but it's our nature in the conditioned state of life. Но такова природа в обусловленном существовании. Because our original Adirasa is to love Krishna. И то есть наша основная природа – это любить Кришну. And why we are in this world? Because we started to envy Krishna. Но почему мы появились в этом мире? Потому что мы стали завидовать Кришне. So practically it is our original desire to love Krishna, just it is upside down, you know, it's how it's called? The tree working It's with roots upside. Anyway, yeah, it's opposite. Да, но вот эта вот зависть – это на самом деле противоположность нашей любви к Богу, то есть она перевернута. So basically this envy has to be changed again, you know, transformed into the original state, that means love to Krishna. То есть и наша цель – это превратить вот эту зависть, снова трансформировать ее в любовь к Кришне. So yeah, generally it is said that the envy cannot be engaged as the other enemies of our spiritual advancement or the living entity in the service of the Lord. Да, и обычно также говорится, что зависть – это вот единственное то качество, враг наш, который мы никак не можем, скажем так, обратить в служение Господу. For example, anger, that's very easily engageable. Ну, например, вот злость можно очень легко также обратить в служение Кришне. That's not it, but envy is problematic one. Но с завистью возникнут проблемы. There is something called spiritual envy, but it's not envy in its real sense. Есть определенное такое понятие, как духовная зависть, но это не зависть как таковая. So this spiritual envy means that you envy some special quality of some other devotee or his expertise in the service. Вот эта духовная зависть, она как бы предполагает определенную зависть к какому-то конкретному преданному, который обладает какими-то хорошими качествами. And you think, I would like to be also like that. И вы думаете, вот я бы тоже таким бы хотел быть. But still you wish him all the best and you worship his quality of devotional service and follow in his footsteps. Но при этом вы желаете ему только блага, и вы стараетесь подражать ему и следовать его стопам. So Srila Prabhupada wanted from us the spiritual competition when we distribute books. И Шрила Прабхупада также предполагал, что мы будем, скажем так, духовно друг с другом состязаться в распространении книг. And when we distribute 100, but the other devotee distributes 150 books in a day, then there is, oh, how he did it. И вот, например, мы распространяли 100 книг, но другой преданный распространял 150, мы начинаем думать, о, как же он это сделал. And it is expected from us that we will wish him all the best, but at the same time we will try to defeat him the next day. И от нас, конечно, ожидается, что мы в любом случае будем желать ему всего самого хорошего, но на следующий день мы хотим все-таки его превзойти. But with all appreciation of his service, not that to show I'm actually better, but just to have some exchange of rasa, you know, of this. То есть и в любом случае мы будем желать ему всего самого хорошего, но при этом мы будем испытывать определенное чувство соревнования, чтобы как-то также улучшить свои результаты. So we can call him next day and today I have 170, so what will you do about it? И мы можем после того, как мы распространим больше, мы можем позвонить ему и сказать, ну вот, я сегодня распространил 170, каковы твои действия? And in this way we can inspire each other to do together more for Krishna. И таким образом мы будем вдохновлять друг друга делать больше для Кришны. So that's one example. Okay, thank you. Спасибо большое вам. Hare Krishna. Shrila Prabhupada ki jai. Shrimad-Bhagavatam ki jai. Sankirtan Prabhu ki jai. Hare Krishna Prabhu. Pot miğretsen tapanistana. Hare Go. Hare Krishna.
Я не знаю, как отключиться преданные в зуме. Отключите меня, пожалуйста. I never realized that something is put there. I don't remember. Was it trick?